kwa niaba ya wana podcast tunasema tunawatakia jina ya Kiswahili ya podcast. Tunawatakia heri njema na fanaka katika mwaka huu wa 2025. Tunawatakia heri na fanaka. Happy New Year. Happy New Year bro. Mimi nikijaribu hiyo Kiswahili. Pia bado hii mwaka lazima muitwe mabosi ama. Tukiingia straight to the Teta podcast. Hii ni episode 12 of the Teta podcast. Sure. Big man Jora in the building. This is Fidel, the phenomenal Fidel, the landlord of angels. Ganacho mkuu official kila handle. Ndio hivyo inakuwa hivyo na this is 2025. Hiyo podcast ni hivyo bilo ameisema. Podcast. Kiswahili wazee. I went to school bana. Podcast. Na pia mazee happy new year to our directors Mr. Mike, our producers Mr. Mike, Joy Media. Watu wote kina Mike wanatufanyia the graphic side, they help us in the camera work. Mazee, we are grateful. We give a big shout out. Yeah, mazee, since episode 1 na sasa tuko episode 12. Episode 1 in 2024, sasa tuko episode 12 in 2025. Na mazee, hakuna wiki tushairuka. You're forgetting one thing. Shout out to Chef for podcast. Yeah man. Always Cheki, of course nikimalizanga podcast utaka ugali yangu vizuri na kama yai. So mazee, lazima tukule, yani imekuwa tu Fidel ufanya kila kitu mazee hapo kwa side ya lazima tu revisit your sector. Man, side ya mdifu. But cheki we, tunafaa tu change menu yetu ya podcast, but hiyo tuongea baadaye. Shorea. Rosi ya mtu nakulaga nini juu. Lakini tunakulaga vizuri. It's good bana, tunabehave kama watu wa Shorea. Comrades. Very good. Ni vile ni quality. Tunakula mayai every Monday. Hiyo si rahisi. Bana. Quality. Shida, unajua kuna difference ya information is very classified bana. Sasa mazee, tukienda straight to the topics za leo and whatever tumeka for us to discuss episode 12. Tunaanza na leo by the way kukuwa na KPL. Ilikuwa postpone. Ilikuwa Mapinduzi Cup tulidraw na Burkina Faso. So hiyo ndio ili happen to about Kenya, na pia nilikuwa mpata bao ya mapema na pia tumeona we are all nini inaitwa draw ya CHAN itafanyika Nairobi. So hiyo inaonyesha tutahost hiyo CHAN, so we are proud of the government. See, you criticize, but if they do something good and if we end up hosting the CHAN, we are really proud of the ministry. It's like there's someone in the government who listens to this podcast. Yeah, of course. Yeah, this is an international podcast, brother. Yeah. Niliona tipi Mazembe na Yanga, like mbona wanacheza na the cup ama wako kwa wanacheza CAF. Tipi Mazembe na nani na Yanga walikuwa wanacheza CAF. Ile game ya kwanza ilidraw 1-1, Yanga ilikuoleza dakika ya mwisho. Kumekuwa na return match. Ni Champions League ya Afrika. Yanga hakupigwa. Alishinda 3-1. Ilikuwa ni Yanga alishinda 3-1 ama ni walikuwa na Tipi Mazembe. Lakini Simba alishinda away. Okay. Tutaangalia by the time tunaendelea, tutaangalia if Yanga won, but I think Yanga walishinda 3-1. Kama wakupigwa, lakini score ilikuwa 3-1. So hata mimi niliona score before game ya ni Yanga alishinda ama TV Mazembe, but I really hope ilikuwa ni Saturday, no? Yanga alishinda 3-1. Yanga alishinda 3-1. So na pia ukiangalia pia tukiendelea, kwa hiyo yote kuna maplayers wa Gor Mahia wana leave club,
kuna hii Aruni Onyango though bado Tegisi pia chances are very high. ametoka. Chances are very high anaenda Singinda ama nini? Singida is in Tanzania. Tanzania. Yeah, sure. So pia it's something to be proud of kwa sababu inaonyesha our players wanakuwa wako na demand na unaona ni sisi tumekuwa tukisign foreign players kutoka Rwanda, Burundi, kutoka Japan. Lakini if our footballers are attracting interest from outside the country, that shows our football is growing. Sure. Na wakienda kule at least interact with other nationalities, pia inakuwa exposure na pia it's good for our Harambee Stars. So Mapinduzi Cup bado inaendelea. The first game nilisikiza anaitwa nani coach, the interim coach Francis Kimanzi alikuwa anasema the boys anaona a lot of potential kwa hiyo cup, and anasema the draw kulingana na yeye ilikuwa ni it was the first game of the tournament. Of the tournament. Pia their new faces kwa national team sahi, so like the boys bado wanajaribu, alafu it was the first game, hiyo anxiety yote ya the first game, so anaona kuwa we will come out with something huko. Was it Burundi? Tunafaa kucheza Burundi. Niliona hiyo stuff ilikuwa Burundi. So we just hope for the best Harambee Stars waendelee ku do their thing huko Mapinduzi Cup. So, labda bona Tanzania ina produce teams mbili. Zanzibar na Tanzania sikuna venye Zanzibar wako na president wao ama hawana. But if you never hata Sekafa senior challenge, Tanzania ucheza kama timu moja ama mimi na feel Zanzibar kama wako na president wao. Google. Yes, wako na prime minister. They tuseme ndio wanahedio but hesabiwi kama Do you remember the other time Joho wanted Mombasa to be ndio maana Tanzania inaitwa Jamhuri ya Muungano ama ni muungano wa Jamhuri ya Tanzania. So ni Zanzibari, kisiwa cha Zanzibari na so maybe Zanzibar wako on their way kukua a country. No, but actually other than Afcon na CHAN Afcon na CHAN na maybe hizo qualifiers zingine ndio Tanzania uchezaga kama a one unified nation. Lakini hizo zingine Zanzibar ucheza tofauti. So maybe wanaikuza kuipatia ikwe. So let's assume wao wanachukua wale wana incorporate na wale maplayer wa Zanzibar wanawaleta kwa national team. Itabidi to invite one of our Tanzanian colleagues hapa kwa podcast. Aweze kutueleza. Ni shabiki mkubwa sana wa Yanga. Bidi atueleze jamani mambo haya. Atueleze mambo mawili matatu. Atueleze jamani mambo haya. Kwa hivyo tukitoka hapo tuingie straight to the EPL match. Was it match 20 ama 19? United States, 20 second leg. Tumeanza second leg tayari the Premier League. By the way, na pia on that note manze, next episode tutakuwa tunafanya our team of the season ya first leg. So definitely sababu katikati ya kwa sababu next weekend hakuna Premier League hakuna Premier League match, so our next episode itakuwa we will be getting out tutakuwa tuna team of the season yetu, kila msee hapa atakuwa ametengeneza team of the season and we will be discussing na kuona. Alafu pia on that note pia we hope our subscribers and our audience pia sometimes it's good for you to interact with us pale kwa comment section. Section hiyo place usijaribu kukat. Uzuri I'll be the one editing. Usijaribu kukat. Uzuri I'll be the one editing. But hapo kwa comment section at least wakicomment pale, alafu pia if they agree with our opinions, if they disagree, pia it's ni poa, inatuonyesha ina entertain kiasi, na pia inatuonyesha there are people who are listening to us, and maybe we can do some analysis better sometimes.
So tukiingia kwa EPL starting from Spurs versus Newcastle. Spurs na Newcastle maze, what do you think about the game? Kabla tujaenda mbali wadau, this is an international podcast. Hiyo timu itwaga Newcastle. Bana ukuaga silent bro. It depends on your Nazareth teacher. Watu shindaga tu ameitaji Newcastle. Newcastle ni team gani? Bro, nilienda Nasari Garissa, unataka ni no. Don't blame us for the failures of the government. Bro, mimi nilisomea Garissa Nasari, unataka no, kabla tujaenda mbali we have to put things in the right section, eh? Chill. So check. Hii timu itwaga Newcastle United. Hii timu yenye imetoka relegation juzi, imetoka championship. Haitwagi Leicester. Hii timu itwaga Leicester. Si Leicester. Hii timu itwaga Leicester City. Mnaget. So going forward wadau bana, tunaweza choma hapo kwa comment section. Ni hivi bro. It all depends with your nursery teacher na mali ulienda nursery. So my teacher alinifundisha ni 3, mimi nitashika 3. My teacher alinifundisha ni 12. Unasema dakika ni ya 90. My teacher alinifundisha alinifundisha 12 to focus. If my teacher alinifundisha 12, I'll focus on my 12. You need to focus, but it's good pia kulearn. It's good pia kulearn. It's called Newcastle. Kwanza hizo kutamka hizo nini za maplayer kina Zobos this bro. Hadi wa leo Messi hajaongea kizungu. Wewe ni nani? Disclaimer. If you have a girlfriend who can pronounce sorry. Hey, today bro, let ndio waongee. If you have a girlfriend who can pronounce Soboslai. Bro, na ni mwaka mpya. Hii mwaka mpya if you have a girlfriend who can pronounce center back amecheza Chelsea juzi ya Chempong. Chances are very high. Umefanyiwa nini? Wachana hiyo maneno. Umeso? Iko kusema? Brother. Tulisema tuko equal. Tulisema full time ama ni half time? Tulisema Beacon kusongeza si shida, lakini make sure ukistretch mkono nafikia Beacon. Shida si kusongesha, shida ni yo game ya Spurs na Newcastle boys. Okay, Newcastle yeah. Ukiangalia hiyo game ya Spurs na Newcastle tuko tunaanza kwako. Spurs lost at home. If there's something that has been very disappointing in the Premier League other than refereeing decisions, ni performance ya Newcastle. Performance ya Tottenham Hotspurs. Na there's another team that is also very disappointing. But due to Southampton was to be expected. Due to naongelea kuhusu Spurs. Look at Spurs wana pull performance nzuri i match week. The following match week Spurs wanacheza ball nyingine, hakuna hata identity, hata huwezi jua what is happening in that team. Na ukiangalia, angalia Tottenham lost at home to Chelsea. They lost at home to Arsenal. They've lost at home to Newcastle, Ipswich. They lost at home to Ipswich. Yani actually performance yao mbaya sana imekuwa nyumbani compared to hata kama ile time wako away. Sure. I don't see any future in this Tottenham team, including the coach man. Coach na sijua na shida kumuelewa. I feel game against Newcastle actually ali bench Son, Maddison na Bissouma go. Son, Maddison, Bissouma. Hiyo ndio pivot ile ya Tottenham. Yani like umebench unajua kibench au players watatu umebench the whole Tottenham team. Like I also feel matters was uko nyuma difference yake aina well okay we are going to cut Tottenham some slack because they're having injuries by the way. Sure. I think backline the first 11 center backs wao na sub na plus the goalkeeper. Na goalkeeper wote wameumia. In fact
hata Foster ni Foster aliumia, Austin ndiye alicheza, but okay, Foster akiwapo hata hakuna tofauti. So like unapata, well, they're having injuries, yes, but katika hizi games zenye Tottenham amepoteza, unlike West Ham, but by the next team I was looking for was West Ham. Unlike West Ham yenye utasema yes wamepoteza, but at least Mohamed Kudus has been outstanding. Hao jamaa wanapoteza na kila mtu timu hakuna mtu anacheza mpira. How do you bench those three players? I think uko chamechoka na hiyo team. Pia me I feel like Anja amejaribu all he can for that team. Amejaribu kuinstill his ideas kwa hiyo team. But I don't think the set of players when wako kwa hiyo team hii pia mimi na feel inakuja back to mentality. The team the squad mentality na the set of players wako kwa hiyo team, it's kind of the same thing with Manchester United. The coach style yake ya football iko poa, akona style ambayo inajulikana, all that. But I feel the players, hii inakuja from the players, something Roy Keane alikuwa anasema the other day, are the players honest wa Manchester United? So ndo mi nitapelekea the same statement to the Tottenham Hotspur's players. Are they honest with whatever they are doing? Sababu amwezi kuja mkashinda game ya Man City 4-0 mkaja mnacheza against Ipswich mna lose, mnakuja mnacheza against pia sisi we also lost to Newcastle, which is normal, but in the manner of there was no struggle at all. In the manner he team ina disappoint like every moment. Wali lose to Galatasaray, I guess. Okay, they had a red card. Yeah, they lost to Galatasaray. So wamekuwa wakipiana some wins kwa team zingine zenye ukiangalia as a rival, where as a rival fan uko like no. Spurs hawafai kuwa wakicheza hivi. Spurs, just a minute my friend. Spurs has got a good set of players, by the way. Sure. I think what you're saying is correct. We question the mentality. Look at Johnson. Look at Solanke. Look at Son. Look at Kulusevski. Look at Rodrigo Bentancur. Look at Pape Matar. Look at Bissouma. Look at Maddison. Look at Son. Look at Pedro Porro. Look at Udogie. Look at, other than I think the likes of Akina Dragusin, all those players I've mentioned are very good players. Yeah, sure. But I think there's something wrong, because even at a response your fans, you don't boo your coach. This is the coach you expect to deliver something. You don't boo them, man. Manchester United has had some very bad spells, but sijawahi sikia, unless you correct me, sijawahi sikia fans wakiboo coach. Juzi walikuwa wanaimba Amorim and Red Army. Achana hii game ya juzi. Ile game we lost to Newcastle. The Red Army. Amorim's Red Army. No. And they have lost, but they are still singing their coach. So I think pia mafans wako na shida. Shida ingine iko kwa bodi ya nani? Ya Tottenham. Yule chairman anaitwa Levy. I don't think Levy ako na interest hiyo team at heart. I feel he's there for business. Which they're doing some nice business anyway. Harry Kane for 100 million. That's some nice business. Talking about Mr. winning trophies in the second season. I always win trophies in the second season. That's the dumbest thing I've ever had, honestly football, speaking. They always say the best way to defend is to attack. Yes. You have a good midfield and a good attacking. Yes. Like ukona Kulusevski, ukona Maddison and Solanke. Yes. In midfield, you're having Maddison, Bissouma and Pape Matar. Mbona usitumie ama player, kama game ya Newcastle, mbona usitumie Maddison? Okay, ukidrop mmoja. Oja mali pati ule saa kazi ngumu sana kule katikati. He was playing with a 19-year-old kid. Hapo katikati anaitwaga Begval, something of the sort. The name lakini jina yake ni ngumu. Unaweza na 19-year-old from Sweden against the bully Newcastle guys, Joelinton na the same thing Manchester United walifanya playing Casemiro na Eriksen.
against the Newcastle with the bully with the bully midfielders. Newcastle inataka watu future ya Ange. I don't think uko chochote na mako na future ile team. Na hii team iko na shida. Uwezi niambia Mourinho amefaili team. Walifuta kazi. Uwezi niambia Conte amefaili team. Conte, Mourinho, Pochettino. I think hii team inatosheka tu na, you see in English we say mediocrity is something of very low standards of quality. I think hawa jamaa kitu yenye wasa upush ni kumaliza tu top 4 ama position yenye inaweza waruhusu kucheza European football. I feel pia kuna ma players ukiangalia teams like Liverpool, teams like Arsenal, sometimes when even if game imekuwa ngumu, kuna set of players wenye who step up. So unapata if the midfield imepotea, maybe the attacking side inasaidia kuscore more goals. Maybe the center backs wako wamepotea kidogo, unapata kuna hiyo midfield inajaribu ku step up na kusaidia the center backs. So I feel like Tottenham hakuna those kind of players. Maybe they conceded 6 against Liverpool at home. Yes, 6-3. And you see, the player that was supposed to do that was on the bench. Sure. Son. Madison na Son. Son mwenye bebaga hii timu kwa mgongo alikuwa amekwa bench. How do you bench? No, none of us is a football coach, but we have a vast knowledge on football. How do you bench Madison, Bissouma and Son at Son go at the same time? But pia saa zingine nikitaka kutetea Ange kiasi ama nikitaka kutetea ama coach saa zingine, I feel like these coaches who approach game with, let me play this squad, let me manage the first half, kwa sababu timu kama Newcastle si wao wachoki 90. Bro, 90 minutes bado wako kwa mbio. Kina Jolinton, kina Murphy, kina Isak, kina Gordon. Unacheki kina Bruno Guimaraes. These players wanakuangani kama wamepampiwa some oxygen ndani yao on steroids. Bana. So I feel like sometimes my coaches who approach game na let me manage the first half, then second half nilete all my tools, my arsenal, tactical nilete hapo zote, like sometimes coaches who wanadhani wamecheza some tactical kwa hiyo ku name lineup, but you end up backfire mind game. Well, in as much as they want to do that, me I'd go with put all your arsenal, or rather bakisha hata mtu mmoja bench, at least mtu mwenye anaweza kuja kwa game changer. But kama unaweka una bench everyone una bench your best, which Tottenham they need to check on their team, the management. Kama huyu Ange atabaki hapo, atabidi aingie for kusign players ambao wanaweza muinia. There's something else, Isak's quality. Bro, anapatikana the right time in front of goal, that guy is lethal, and every goal he scores is another like 5 or 10 million kwa transfer fee yake inaongezeka. Bro, labda niwaulize swali. So far katika all European leagues, these are the best European leagues, kuna player anaweza top Isak so far this season? Mimi nitasema kuna players ambao wanamzidi Isak. Umesema European top in terms of forwards. Yeah, in terms of forwards. If we take the top 5 leagues in Europe, that's the English Premier League, the Spanish Bundesliga, Italy, and France. Maybe let us add Portugal. Victor Gyökeres is better. If plainly Victor Gyökeres is better, the likes of Akina Lewandowski. But I don't know if you meant the likes of Akina Omar Mamouche, the likes of Akina Harry Kane.
but it's not all these players that are going to fit into the system that your team wants. For example, there are strikers who can drop back and pick the ball. There are strikers who can dribble, the likes of Akina Isak. And they are pure finishers, like the likes of Akina Lewandowski, Akina Harry Kane, Akina Victor Gyökeres, Akina Haaland. Thank you. I was saying pure finishers. So I don't know if you meant the kind of player that can fit your team. I'm saying so far, this season, in terms of all aspects of forward, me kibinafsi, Isak sahi namweka katika bracket the same ya Benzema. Ananionyesha style yake ya football is similar to Benzema style. Sababu Benzema hata akiwa Real, Benzema hakuwa na some crazy numbers. Benzema alikuwa, if unapata anafunga, sometimes ana fall back, anachukua ball, ana set ya kina Vinicius pale mbele, kina Vinicius wanafunga. So na feel so far Isak na with the team yenye yuko kwa Premier League, with the team yenye yuko na ukicompare with all other forwards, mina feel Isak might be my top 3 kama si 2 ni 1. Okay, by the way, Benzema is a very good striker and was. Sababu hiyo time ukiangalia, even with the numbers he was pulling, usisahau alikuwa anacheza na kina CR7 na kina the likes of kina Gareth Bale, people who also want to score. But I also count Alexander Isak as a complete striker. You see, last season he had 21 goals. I think in a serious team, in a title contending team, if you have a striker that can pull, let's say, a fair number of 25 goals, you're almost guaranteed kushinda league. Because you see, like maybe in an Arsenal team, when Isak scores, you still have the likes of Akina Saka who can still score, the likes of Akina Trossard. So I think quality Isak is good. You see the likes of Akina Solanke, people wait for the ball. Sure. That means when the wings are dead and the midfield is dead, hakuna kitu msana anaweza fanya. Last season Everton akicheza na Newcastle, kuna Isak alitoka all the way from huko akakuja akachenga karibu Everton nzima na akaproduce assist, ndio? You need a player who can, you need a forward or a striker who can at least drop. In as much as that is not his responsibility, lakini the setup of the team, depending the Isak can thrive in that team. Sure. Yeah. So moving on, tukitoka katika Isak na ku-assist na ku-score, there's the Chelsea game versus Crystal Palace. Chelsea walidraw, though walikuwa away, wanaweza jitetea hivyo, but tuliona walianza na Cole Palmer pale. Cole Palmer scored a goal, Adami from Sancho, from the first half, sindio? Yeah. And Crystal Palace walienda kukomboa second half. So is it a deep in form kwa Chelsea? Sababu sahi so far for the past 4 matches they haven't won any. It is always to be expected in the Premier League. Sana these teams zenye ziko huku juu, at some point lazima form yako kidogo ita deep. The only question is how far the deep in form will go, kwa sababu Chelsea hasn't won in how many games? 4. In 4 they've drawn 2 and lost 2. They drew the first Everton game. Then they lost to Fulham, then they lost to Ipswich, and then they've lost to Crystal Palace. You see, like, and then you see the problem is ukidraw ama ukipigwa mwenye unapatana naye next anaeka mentality ya kwamba this guy is beatable. Yeah. So they wanacheza all their football. In fact, I think kwa hiyo game Crystal Palace had more shots on target hata kuliko Chelsea. You expected Chelsea ndio itakuwa imedominate hiyo game. Chelsea in the title race, I blame their coach. You can't go to the press and say we are not in a title race. Then what are you doing? That's what Cristiano was telling the media the other time. Ten Hag was saying that we're not ready for contending for a title. Cristiano akasema kwa ile YouTube nini yake, like you cannot be a Manchester United coach
and you say those words in front of the media. Yes, because look here, Chelsea amesign players worth billions. Hiyo time anasema hivyo. Jamie alikuwa anasema hiyo. Yeah, hiyo time anasema hivyo ako number 2. Some few points behind Liverpool. And then unakuja unasema we are not in the title race. So then what are you doing? What are you contending for? So ikifika FA utasema we also not fighting for FA. Ikifika game Carabao utasema we also not fighting for anything. So unasema like Maresca alisaidia kukill the mentality of the team ama? Maresca amesaidia kukill the morale. Sana it's the morale of the team. Kwa sababu then Chelsea ako na injury gani? James pekee na James Fofana pekee yake. Sindio? Fofana ameenda juzi, but tuseme I can say 90% of their team is intact. Yeah. Sindio? Yeah. Sasa hatuwezi laumu injury. Bro, by the way, tukikuja for a moment of truth, kwa hizo timu zote ziko hapo top 5, top 6. Chelsea iko na the worst pair of center backs. Bro, Badiashile sijui Disasi. Sijui Chelsea walienda kusaidia Adarabioyo. Bro, this our saying terrorists, bro. like the guys with scary faces. Bana cheki. Like bro, Disasi mwanzo in fact single-handedly ile game yenye walipigwa 2-0 ilikuwa ni Ipswich. Single-handedly huyu jamaa alipeana team yeye single-handed. I feel Disasi will not even start kwa team ya Southampton say in the Premier League. Those guys kama Leslie si walipeana Leslie huko na hata the release clause ya Disasi the other year. Thank God. The good thing is hawa sawa wamebudua tu contracts mpaka 2029 2030 bana. So I sometimes I just wonder Chelsea ilikuwa inafikiria nini wakiendea this set of players, these defenders. Do I feel Chelsea ucheza at their best wakiwa kina Colwill na kina Fofana. I feel Disasi, but anytime Disasi or Badiashile ako kwa game, Disasi na Badiashile are very slow, very poor decision making. Their performance huko shaky sana. Facial expression very average. Very average bana. And by the way ukiangalia katika signings za Chelsea, hakuna average signing yenye Chelsea walifanya yenye inawasaidia. Hakuna. The likes of akina Enzo ambao wame step up sahi 100+ million. The likes of akina Caicedo 100+ million. Unaget akina Dwayne Dewsbury Hall huyo jamaa atacheza yara jua. I feel like sometimes even if you're recruiting, you have the money and all that, go for players with quality. Even if you are looking for players ambao wana cost pesa kidogo, at least go for players who... The other time Fidel, before that was the podcast, Fidel alikuwa anasema why go for somebody players 20 million mbili while you can get player moja wa 35 ama 40 million mzuri. So Chelsea is not in the title race. Me, I'm telling you this for a fact. This one you can take to the bank ama sako. Chelsea is not in the title race. Kwa sababu gani? Hiyo tutapeleka kwa chama ya nyumbani. Still kama ni merry go round. Chelsea, but Chelsea is not in the title race. For sure. Whatever they do, Chelsea is not in the title race. Because so mki approach game, yes you want to win 3 points. After winning these 3 points, unataka ziwasaidie na nini? Player king ya, so unaona sasa in as much as we are about 6 points behind Liverpool, kila player wa Arsenal akiingia kwa uwanja ameka mentality ya kwamba we are fighting for the Premier League. Yeah. Whether ni realistic ama si realistic, whether we can achieve it or you not, have to be there. You have to be there. Wameka hiyo mentality kwamba we are fighting for it. At some point maybe Liverpool atateleza. Look here, before I conclude, is Chelsea akombelea Liverpool akombelea Chelsea na points ngapi? No, it's almost 8. Look here. So Chelsea lost to alidraw Liverpool. Sorry, alidraw Everton. Lost 2 points. Ndio. Akapigwa mara mbili, that's 6 points. Those are 8 points. Akadraw juzi Palace. Those are 10 points. Honestly, if this was a title contending team, 10 points would have been enough kufikia Liverpool. Yeah, sure, of course. Kwa vile wamefumble last game ya jana. Anyway, what do you know? Pia ukiangalia in terms of Chelsea with all the signings, 2 billion spent,
kwa hiyo team. Alafu this same Chelsea, the coach anakuja anasema even if you are rebuilding a project, hapo rebuild project with the kind of players Manchester United, Man City say wako now, you are rebuilding the project with set of players who they are new to the club. Most of them are new to the club, and most of them they haven't been hawajakuwa katika hii position ya tuseme maybe ni watu hawajacheza for long, kwa sababu this set of players last season walicheza walikuwa kwa team isipokuwa kina Drisbury Hall na Neto. But ukiangalia the other kind of players kina Caicedo, kina Enzo, kina Levi Colwill. Levi Colwill in fact amekuwa paired na Thiago Silva I think the whole of last season. Cucurella, Malo Gusto. All these players walikuwa the other season. So this is not like a new team unakuja kuanza kuiform. Tunasema they are not new to the club, they are new to the club. Tunasema in terms of sima players wamekaa pale for almost 3 years and above, but ni players for almost 2 seasons right now wamekuwa pamoja. So to add to that, Tosin wamemtoa Fulham. Fulham plays in the Premier League. Dewsbury Hall ni la season 2 amecheza championship Leicester, but Leicester is a Premier League team, look at Pedro Neto from Wolves. So what's your defense? Alafu uko na all that squad unaweza chezesha team C. Uwezi sema ati unacheza match mingi, so you mwanzo unajua kuna mtu nilisikia akijitetea ati they are playing so many games. No, so many Palma hajacheza Conference League. Akina Jackson, akina McGill ndio wanacheza huko hivyo, na akina Sui George ndio wanacheza huko Conference League. Ni mseme kwa relax. Ukiangalia the other kind of teams, Liverpool anachezesha the same set of players Champions League, game Carabao. Sasa tunaingia FA. Ukiangalia Manchester City the same set of Arsenal players. The same. Alafu wewe uko na squad ya ABC, ulikuwa unatuambia uko yani umse ubadilisha kuanzia goalkeeper paka number 9. So Chelsea Philip Jorgensen, But let me tell you this, in as much as all players are training at the same training ground, if you make 5-6 changes to the team, kutakuwa na dysfunction kwa hiyo team, because you do not expect Trossard to supply you the ball the same way Odegaard supplies you the ball. So lazima kutakuwa na dysfunction. Plus there's some very basic or simple thing. Do not change a winning team. Sure, 100%. Na tukitoka hapo tutaingia to the Arsenal City. Is it City? Yeah, City West Ham. City West Ham game. City wako back. Are they back in the title race? How many points they have? Wako behind Chelsea, I guess. I don't know. 32 or 30, because they had 27. They walikuwa na lose the whole along. They had 27 plus 6. 1 point at that. That's 33. At 33. Chelsea won 36. Yo. Do you feel like wako at that position challenge for the title? Title ni ngumu. But hapo kuna mtu amemshikia nafasi hapo top 4. Also unasema Man City are fighting for the top 4 right now. Ana fight for that. Na tuliona Haaland is back on the score sheet. Haaland amerudi kufunga. Pia tunaona Foden. Ukiangalia it was kinda Savinho. Before tuingie kwa Savinho, it was kinda incorporating na kuleta confidence ya Foden back. Do I feel De Bruyne had a chance to score that goal? Yeah, so ilikuwa like Foden amekuwa deep in form kiasi, like wacha ni build confidence. That's his second goal, Yeah. Alafu pia ukiangalia, so kumekuwa na hii comparison ya why Grealish anaikuwa bench and Savinho playing. Today nilikuwa na read from Pep. Tweet Pep alikuwa anasema Ibota alinunua Grealish for the treble, and ana feel vibaya sana kumketisha Grealish bench, but ukiangalia Savinho anytime anapatiwa game, hata
kuna time alikuwa assist afungi, but ukiangalia he was a threat. Ukiangalia the way Savinho anacheza, Savinho plays similar to Mahrez. Is playing style like ukiangalia Savinho alikuwa ameletwa kwa ile timu ndo the next thing almost kufikia how Mahrez alikuwa anacheza kwa ile timu. So what do you feel about the Grealish and Savinho competition? Before we get there, I'm not buying this Man City performance. I'm not buying it. Why? Because yes, they won. That's 3 points and a goal difference of +3 because Scotland ilikuwa 4-1. But look here, Arsenal beat West Ham 5-2. Liverpool beat West Ham 5-0. Chelsea beat West Ham 3-0. Yeah. Who hasn't beaten West Ham? Well, it's 3 points, kudos to them, but who hasn't bought? Nani hajapiga West Ham? So I think after game ya West Ham then we can because I think other than Rodri, kila mtu amerudi, maybe Rodri na Stones. Akisema you are rude in the next month. Wacha rudi. Another thing before we get to the comparison. I think the best City can do is finish top 4. So nataka kuniambia City atakuja apite Chelsea, which I'm not saying is not doable. Akuja apite Arsenal, akuja apite Liverpool, ashinde league. In English they say competition breeds competence, and that is what all coaches need, a competition between. In fact, I think hata kuna time Teta alikuwa anasema anapenda akiwa na hiyo stress ya kwamba who am I going to pick over who, because their performance is good. Savinho has been performing well. I don't know why the English media never talks about Grealish. Grealish hasn't scored for what, a whole year. 100 million. 100 million. Grealish hasn't scored. The English media never talks about it. The next Messi. I don't think mi sioni kitu mzuri kwa Grealish, ile tu kweli. Even without that, hata bila hiyo, I think hata bila Savinho, Guardiola angetafuta tu mtu mwingine, because Guardiola is a coach who wants results. That's why ana biashara yote na Calvin Phillips, because you're not delivering. Guardiola si ule coach ambaye anapendelea player. If you're not delivering, you're not delivering. Coach akiangalia work rate yako, akiangalia how you are training, kiona you are good, he plays you. Alafu pia tukitoka from the City West Ham game tunaingia to the Arsenal Brighton game, na mimi naanza na the penalty. Bro, sijawahi ona by the hata from kwa Google history yangu from game ya Arsenal Brighton, nimekuwa nikiwatch all nimekuwa nikiwatch hizi clips zenye kumekuwa na collision ya heads kwa box. Hata game yetu na Forest niliangalia game ya Napoli, ya Forest, kulikuwa na ya Forest, nikaangalia kulikuwa na game gani nyingine, there was this other game Brentford ama ni gani, was it AC Milan? Nimeangalia few game clips zenye nimeona kumekuwa na collision of heads kwa box, na haijawahi peanwa kama penalty. Na to make the matter worse, ukiangalia hiyo vida unaona Saliba aligusa ball before aguse kichwa ya Joao Pedro. Alafu pia the other thing Arteta alisema, rules za football zinasema kukiwa na any head wanitanga head collision, kunako concussion, the player must leave the pitch. Yes, Joao Pedro haku leave the pitch. Yeah, alienda kuchukua penalty na alikuwa pale ndani, so inamaanisha kulikuwa na controversy sana katika hii penalty. Before tukuje kwa Fidel, wacha tusikie. Hadi nilienda ku Google, iko kwa Google history yangu hizo penalties za crucial ni zenye collision ziko kwa sijapata na kitu yote pale ampeana red. Okay, as much as I hate Arsenal, but to my side it was never a penalty. Arsenal has been a victim of poor refereeing decisions. This is among the very, let me say many, by the way. This is among the very many decisions even rival fans, former footballers and pundits agree that was never a penalty. The VR checked it for 3 seconds. They decided to award a penalty.
Before that, the referee had already pointed to the penalty, forgetting that the ball is first coming off Saliba. This is a head-on collision. That was a 50-50 ball. If anything, the referee would have given a drop ball. So well, it happened, but that was unfair. Where the referee is, Anthony Taylor should know that was very unfair. That has cost us 3 points. Game kama hizo 2 points. Zio cost. Alafu tuko kwa title race. Yeah, there's a time also against Brentford. Brentford were awarded a goal that I don't know, it was a handball. Alafu pia ukiangalia the same thing about the referee decision. Tukiingia kwa Manchester United, utaangalia kuna vitu zilitwa offside. The Garnacho ile alipatiwa ball. True. Unaangalia those kind of decision. Alafu ukiangalia your team Arsenal inapatiwa the team ambao wanacheza nao inapatiwa such penalties, na Liverpool on the other side wana get calls zingine ambazo zinawa favor, ambazo they are not supposed to be offsides ama handballs. There is an handball nani alishika kwa box Brazil and was never given. Kuna vitu kama hizo zikifanyika kwa game uko like yo. You see, like, why was Newcastle's second goal allowed? In the build-up to the goal, there was a handball. Second goal or first goal? First goal. Sorry. First goal. In the build-up to the first goal, there was a handball. Why was it given? So ni ile kitu tunasema consistency ya marefa kutoka I think hii season ama last season ile story kwa tunasemaga hand to ball hiyo stuff ilitolewa. Right now when you score na there was a handball prior to that, whether it was intentional or not, ukiwa kwa 18 yard, whether you are scoring and the ball and the hands were in their natural position or not, as long as ni ulikuwa una offend, ni ulikuwa unaenda ku score, that goal never stands. Late kumekuwa na some poor decisions. Wenger said one thing: you can never get an English referee in a World Cup game. Sometimes unajua kuna vitu vingine ukiongea kama hizi zinakukumbusha tu man, hiyo game unasikia tu kasirika. Tutoke hapo haraka. Arsenal has a very thin squad, by the way. I don't know if the management is not seeing that. Of course wanaona. Na so far naangalia the rumors ziko kwa market. By the nimeanza kuona Arsenal wako so serious kuendea Nico Williams, which I think ikifanyika I'll be so happy, sababu with the Nwaneri na Saka kuwa inje sai. Naambiwa Nwaneri will be out for weeks, alafu pia Saka ako out sijui hadi the end of February. So naangalia those kind kina Trossard na Martinelli wana perform tu kama line ya Airtel. Those kind but I feel Trossard wana perform venye ana perform. A player mwenye niko na shida naye ni Martinelli. Martinelli niko na shida tu na boy. Sometimes Martinelli atakupulia performance nyingine useme wow, the guy undo ule mse, alafu the next game Martinelli akuja kukulia uko like no. Ndio maana mimi usema we do not need to sign a player who is on form. We need to sign a player who has got something we call class. Why? Because form is temporary, but class is permanent. Man, Martinelli upull performance ingine mpaka ukajiuliza. Martinelli utrain. So tumekuwa linked na the likes of akina Omar Mamush, Frankfurt, the likes of akina Nico Williams, Randall Kolomuani. We need to tighten your squad, tuongeze new set of players, tulete pia there's something we need a left back, right back, to like a left back. I feel we need a left back. Calafiori is back, but I feel bado is a bit slow. We need left back pale. Pia this right back position we need to find a permanent solution yake. So Abu Pate playing right back always a disaster. Our game is we do not control games as much as we could. Ukiangalia the previous game we were playing against Brentford.
Partey was at his position. Midfield. We controlled the game. In the five games that Thomas Partey has played in a right back, we've only won one. Yeah. So at the right back position, yes, he's playing well. Hafanyangi makosa. Yeah, but since that is not his position, there's something that is lacking in the team. Because if anything, Thomas Partey has been one of the most consistent players this season. Why am I saying we need to invest in a squad? In a squad, I always say, look at who we are competing against. Look at who is ahead of us. Wacha kuangalia wenye wako huko hivi nyuma yetu. Nani ako mbele yetu? Liverpool. Look at kikosi ya Liverpool. Arnold kama hayuko, Bradley ako hapo hivyo. Kama ule Robertson hayuko, Simicas ako hapo hivyo. Angalia mid yao imechrome na kina Endo, kina Gravenberch, kina McAllister. Angalia forward line yao same. Saki kama like yesterday Luis Diaz was playing as a number 9. Hiyo time Nunes bado wako bench. Hiyo time Jota bado wako bench. When you think of it, do you think pia Liverpool wako na a thin squad? Yeah, they do. Yes, Liverpool has a thin squad. No, not compared to Arsenal. Name me the players wao midfield yao iko na Gravenberch, iko na Endo, iko na McAllister, iko na Jones, iko na Elliot, iko na Soboslai. Those are 6 players. Maplayer wenye uko sure these are our first 11 na hata si story of first 11. These are the players when they will pull a performance kila game wakianza. Of the 6 that I have mentioned, labda Endo peke yake ndio huwezi expect a perform at your level. But hao wengine karibu 5 nimetaja. Hao wase wana perform. Una get. And then you see like the good thing with Liverpool is kila time kila mse amepatiwa chance. Umse ucheza. Man Robertson kama yuko kwa ile team, yule Simicas anakuaga more lethal. Sure. Una get. So like hiyo ndio kitu mzuri na Liverpool. Washajua wanapigania nini. Kila player akipatiwa man. Mse anajituma kaa punda. Jana nilimuona akiingia. But Manchester ended up doing the Lord's work. Brighton. By the before tukiingia kwa Liverpool, Brighton recruitment yao. Ukiangalia the set of players Brighton wana recruit. Yes. Brighton wali release Caicedo. Now they having Baleba. Yeah. Was it Lavia alitoka Southampton. Nani Baleba wali release Caicedo. Wali release namba 8 wao. Unajua sikuangalia nilitafuta nini yake sana. Ni yule anaitwa Ayari ama anaitwa nani? Wali release kina ni match ama match bado yuko ni Gross. Dortmund. Wali release. Let me count for you tukianza kutoka huko nyuma. Si kutoka huko nyuma. Kutoka kwa defense. Sanchez alienda. Ben White alienda. Kukurela alienda. Tukuje mid. Caicedo alienda. Yves Bissouma alienda. Gross alienda. Nani mwingine wameuza? By the way wameuza players wengi hata wengine wana Enzo alikuwa Benfica, sorry. Enciso Cologne mahali. Like by the way I'm forgetting but our so many release so many players man, so many players. The players wanawaleta the likes of Akina Trossard. But look at their transfer strategy. Also uletaga players ambao wako compatible na hii team. Man, I think their scouting agencies do a very good. Ukiangalia those kind of players ni 6 million to 10 million. The likes of Akina Minte. Ukiangalia 6 million, 5 million. Pedro. And they walienda wakachukua Fedi Kadiaglu kutoka Turkey. And they end up performing well. Ukiangalia Baleba venye alikuwa na boss hiyo midfield against Arsenal. Kama si injury ya ule Ferguson, Brighton angekuwa amevuna another 100 million kwa ule kijana. Ile siku alipiga Newcastle hat-trick. I think after hiyo game kama umse angeendelea na kama angepata injury, basi angekuwa ameharvest another 100 million. Pia ukiangalia our brothers juu tunataka kuenda haraka juu naona tuko karibu kumaliza. Yeah. Our brothers Manchester United, the Red Devils,
si kawaida uone the Red Devils wakifanya kazi ya Mungu, but they did the Lord's work. They did the Lord's work. They almost did the Lord's work. Except Lord Maguire. Bwana Jacob Lord Maguire. Bwana Lord Maguire MBE. OGW. Alishindwa kuchukua opportunity yake. I'm proud of whatever he did. But whatever Manchester United did. Wanasema ali clear. Unasema ilikuwa clearance. But ukiangalia cheki Maguire has been playing really well. Standing man. Maguire the other day Patrice Evra alikuwa anasema giving back the hammer. Arigisho captain yake. Sababu cheki so far, which is something najua bro wakubali. Bruno is not a captain. That's why Bruno is not a captain. Yeah, I accept that. Bruno is a leader. Is he a leader enough to be a captain? No. Si captain. Jaribu mbona sitaki mimi niko na shida, sina shida na Bruno kuwa captain. The problem niko nayo hiyo kurudishia Maguire. Nadhani tena itamrudisha. Hapana, Maguire deep in form yake haikuwa story na nini? Haikuwa na deep story na captain. Unajua kwa captain staff iko na lazima ukue mtu na you assume a lot of things. I feel like deep in form yake ili happen to. Nani alipatia Maguire Bruno armband? Ten Hag. Nani alipatia Maguire armband? Ole. I feel Maguire is a leader. I think ama players wengine pia mnafahamu watishie na matransfer. Tangu ile siku Maguire kambiwa naenda West Ham, kutoka hiyo siku Maguire man has been performing. But I think you give credit where credit is due. Yeah. Game ya jana I think there are players who are playing very well in this Amorim formation. Yeah, Euro man. Okay, they say that they are managing Euro because Euro ametoka kwa injury. Yeah, but Ugarte is playing some nice football. No, I think we can put in the same bracket with the Caicedo and wow, you are mad, bro. Bado Ugarte bado hajaanza kufika. Ugarte hajacheza hata hiyo position hata half a season. Hajaanza kufika kwa hiyo conversation bro. Sini Amorim amekuwa the other time amekuwa place alikuwa bro, is too early to start comparing Ugarte na kina Caicedo na kina Pate. Siwache ujamaa acheze hata whole season bro. Hata half a season Ugarte hajacheza half a season. This is the same thing new mfanya mna maplayers wenu na wanaenda kuwa bullshit. Patie ujamaa. Tumesema ujamaa anacheza vizuri kwa information. Patie time bana. Umsema lakini. Bro, Eriksen aliporudi, these guys walikuwa everywhere. Eriksen. Patie give a player time bana. Player amekuja season mpya. Ni first season yake. The first alishapia. Yo. Serious. Whatever Pate is doing at Arsenal, Ugarte afanyi Man. Angalia, we are not saying that Ugarte is angalia form ya Man. Kama Ugarte is too good. Mbona PSG aliuzwa after one season? Bro, alitaka mwenyewe kutoka. Hata si hivyo bro. Alitaka kutoka mwenyewe. Hata si hivyo. Ugarte amekuwa mzuri kwa games gani? Ugarte amekuwa mzuri against Liverpool. The next day against Newcastle, Ugarte hayuko. The next day against which other team? Nottingham. Ugarte hayuko. No, nasema those kind of sindo hizo. Ugarte hakuwa game ya like what tunajaribu kusema ni hayuko in performance, hayuko kwa game. Can you compare na mtu ana perform daily? Can you demonstrate you command the midfield even if every other player is playing rubbish? That is what we are trying to say. Can you influence the game from the midfield? Hata si hivyo bro, hata si hivyo. Ukianza compare, Caicedo ni player anacheza week in week out. Yeah. Ugarte game ya Newcastle tayari ashasema hakucheza completely. Ndo nasema Ugarte hajakosa game ya Newcastle peke yake hii season. Amekosa almost 4 games and above. Alikuwa amekuwa bench na ndio nasema whatever reason alikuwa bench, lakini kwa game amecheza uniambie game moja yenye amepull. Ndo nasema bro, uwezi anza kucompare Ugarte mwenye games zake
ni limited na player mwenye every match week yuko kwa squad. Patia boys time. Patia time acheze hii season mzima alafu tuje tuanze next season ndio tuanze kumkompea na ma player. At least Ugarte is a player at least, but you no don't agree with this one but no, all in all will be here. Yes, we will be here. Mimi nilisema aje last season. Last season nilisema aje there are two players we are watching. Kobe Maino na nani? Cole Palmer. Because last season those two boys were exceptional. They performed so well. Yeah. This season Maino is one najua utaleta story ya injury na nini. Maino hayuko kwa ile Manu, but hata wewe mwenyewe from where you are in as much as you want to defend him, I know last season si wa hii season. But at least Palmer is showing us what he has, So like patia player, what you are trying to say is patia player season. Ebu angalia upu player hata akitoka injury tuseme because atumuombe injury but injuries are there. Akitoka injury umse ataperform aje? Umse akisha kwa yellow carded umse ana perform aje? Umse ana perform aje under pressure? Una get? Yani Amorim amekuwa in charge of how many games? Because tangu Amorim aanze kuchezesha Ugarte hapo ndio Ugarte ameanza kushine. Ukweli ama uongo? Amemchezesha Ugarte, the other guy alikuwa anamchezesha alimnoa na alikuwa ukumbuka Ugarte pia alikuwa injured. Ndio nasema like consistently tangu Amorim akuje amemchezesha game kama almost game akumchezesha ni za nini peke yake za Europa lakini sasa amecheza zinafika 10 game ambazo amecheza. Zinafika 10. Ugarte nani amekuwa in charge for the last 11 games. So Europa 11 Premier League games. No, I'm saying zenye Ugarte amechezesha. Amecheza. Zinafika 10 ama kitu kama hiyo. So with 9 games you want to compare him to Caicedo. Even the 9 games. Unaona kucheza game ya Tenag ara game moja. Tenag Ugarte alikuwa na perform kweli? Honestly, if we are being honest. Ugarte ameanza kuperform wakati wa Amorim. After pod, we'll just go and we'll look at the hata si hivyo bro. After podcast. Tunaenda tuangalie nini. Sijui kwa nini tunaenda mbali. Ngoja kwanza. In terms of this player hajacheza enough games za kwanza compare na players ambao wamekuwa wamecheza week in week out. Bro, sasa tukianza hata kuna midfielder wa so far kwa Premier League Ugarte afiki top 5 ya so far. Naanza Ryan Gravenberch, Caicedo, Thomas Partey. Unataka niendelee? Siendelee Pamata. Unataja Kovacic na amekuwa bro, Kovacic ameperform game amekuwa injured as a central midfielder, ameperform akicheza kama central defensive midfielder. Rodri akiwa yuko hizi game zote nani amekuwa kinini mkiliati Rodri yuko. Kovacic alikuwa wapi? Aba cheki si ati wakilose Kovacic perform. So Ugarte amecheza mmewin zote. Not Ugarte kucheza no, wewe ndio umeleta aspect ya winning. Wewe ndio umesema wewe ndio like mimi mkisema aje like Ugarte not Ugarte Kovacic amekuwa outstanding kwa hizo games zenye like tunasema in terms of level Manchester City ilikuwa with Kovacic kwa hiyo game week ametoka lini injury ya Kovacic week in week out after international break amekosa games mbili pekee yake. Kovacic alienda unaona after Rodri ameenda injury akamaliza kama game kama 2 ama 3 Kovacic akaenda injury. Kovacic ameenda injury after international break. Unakumbuka Kovacic alikuwa anafunga zile bao za nje hii season. Kovacic amewafungia wale jamaa bao kama 3 crucial za kutoka nje ya box. I doubt that one. We'll look at that. Utaangalia. Okay, bottom line is bottom line is bro, kuna Ugarte playing 9 or so games even if they were 10 even if they were 15 bado haijafika level ya kwanza kumcompare na Caicedo na the likes of akina Caicedo because rivalry aside Caicedo has been outstanding this season. Caicedo amekuwa player. Caicedo is playing some nice football. Thomas Partey is playing some nice football. Una get so time yake itakuja. Right now we are giving him his flowers. A time itakuja tutampatia the whole garden but right now man it's way too early. Bro, the best CDMs are in the league so far. I think itabia iko Manchester. Iko na mafans. The moment Diallo began performing alikuwa compared na nani? Everyone, Saka, Palmer. Are we lying?
After how many games? Alafu tusidanganye. Tukiwa bandani nilisikia kitaja Ethan January. You don't have to mention where we watch football. Ethan Skiza. Hayati you compare Ethan to Diallo. Zingine za bandani hizo wenyewe unajua. Wacheni kusema mahali watu wanaangalia mpira baada. Simtaje hata kuna comments zingine za ukiwatch ball wewe unasema tu. Ethan January bado hajafika katika the maturity ya kina Amadialo, but whatever bro. Amadialo sikiza, nilitaja siwezi kataa, lakini ndo nakwambia it was in that heat of the moment. Ile pia kunini mafans, kuna vitu hata wewe unasema na wewe unakuja una correct. You ulizwa, do you love me before? Sasa unacheki, do you love me? Alafu hapo utakataa. Who loves you? Utakataa. Loves you. Nani unasema tu yes? Mike utakataa. So angalia, play yote mazee akianza tu kuperform tu hivi kidogo. Washaanza kumcompare na some of the best players in the world. Maino aliperform Maino alikuanza compared na mpaka ma legends wa Manu. Bro, mimi naweza count game Maino huyo nani si Maino Amadialo zenye melose Amadialo hakuonekana. Ndio nakuambia sasa, naona game zote hatujafunga tangu Amurimu akuje. Amadialo so ndio hivyo, we don't compare those kind of players na maplayer wamekuwa week in week out. As long as game yote tumefunga, tumescore hata bao moja, Amadialo kwa score sheet. Game hata angalia game ya Wolves, game ya Newcastle, game ya Tottenham. Achana Tottenham alikuwa kwa score sheet tena mara mbili. Game ya Elizawadiwa lakini Game ya Newcastle makosa yetu. Angalia gani tena na before alikuwa kwa score sheet. Diallo hajaanza kucheza mpira leo, si ndio? Diallo hajaanza kucheza mpira hii era ya nani? Era ya Amorim. Hata sasa nikikuuliza hata mahali mlimtoa Atalanta huku after amekuja nani Premier League Manu. Kando na hizi games zenye Amorim amemchezesha, kuna games zingine unaweza niambia umse ame nani? Kuna 3 goals 6 assists, yani 3 goals 3 assists before era yani nini. Alicheza in how many games? European competition. In how many games? Ule msaliza kama games juu azifiki hata 10 akicheza kwa what you are trying to say is he's a good player. 3 assists. Yes. He's a good player. Yes. Akapull stats zingine za huko nini championship. Yes. But look bro, right here Waneri has got, is it 5 goals? We are not bringing him anywhere close to the Premier League. Nasema in terms of all competitions. Si hata umehesabu all competitions. Okay, tunajaribu kusema ni you always too quick to begin comparing these players. Yes, by the way Amadialo amecheza game ya Man City amekupatia 3 points clean. 3 points juu ile penalty ilikuwa ni yali win na akapiga bao ya ushindi, si ndio? Game ya Liverpool umsende alikupatia equalizer, si ndio? At least umseme tuonyesha in big games. Season ndio alinibebesha FA. Yeah, at least umseme kuonyesha in big, na ilikuwa against Liverpool. Yeah. So umseme kuonyesha in big games perform. But how many games has he played for you to begin comparing him na the likes of akina Saka, akina Palma? Sikutaja nani alikuwa anataja story ya kucompare. No, you're not the only Manchester United fan. Okay, tulikuwa hapa ile episode wewe Chris wewe na Chris uliniuliza nini? Ukitaja first 11 but nasema Manchester United huyu alianza na combined first 11. It's a Manchester United fans problem. Kuanza kukompea maplayer wao. Wataje? It's general bro, it's general. Unajua ni tabia yenu. Acha nikwambie hata ule Cole ya sahi akapatiwa game 3 na hivi akaperform vizuri. Utaanza kumkompea na Partey. Utaanza kusikia. Thomas Partey hapati kitu hapa hivi. So you always so quick to begin comparing these players. You forget
game after game. Your consistency is what makes. By the way, we were even saying yesterday. We were even saying by the Amad Diallo is an African player. I'll be very happy if I'm proven wrong, because as Africans we want this guy to perform. History ya Manu inaniuma sana. Nasikia tu guys. History ya Manu inaniuma sana. No, hata your fellow Manchester United fans watakwambia this season Manchester United Maino watch Maino against Tottenham. Ndo nakwambia Maino has been good against those specific on games. See every day, not every team, not every match day, bro. Let me tell you, nani anapulingi nini kila match week? Bro, Pamatasau kwa at least level every match game hata kama wanafunga. Mbona ilipofika kwa Ugarte ukusema game ya hii ngoja argument yako Ugarte imekuwa ngoja ni ya Tottenham. Umsa amesema Tottenham ni nani mtu amesema katini wawili Tottenham wanakuanga wote waki lose game wote wanakuanga same level. Sasa hii anasema like nasema in terms of bro, if your team average performance yake yuko hapo bro. So when we were talking about Maino, you decided to pick game ya Tottenham. But when we talked about Ugarte ulisema like hizo 9 ama 10 games amecheza, si ndio? That is what I expected you to say against Maino. Ni game ile gani ile tulikuwa tuna watch man? Maino alikuwa anapoteza possession for fun. Maino ametolewa mara ngapi first half ikiisha? Maino there's a time Maino was playing game ajaanza game. There's a time Maino alikuwa anacheza too useless for fun. Ametolewa mara ngapi first half ikiisha? Last season I will agree. Last season last season atita picks big game moja game ametoka injury the same. Ametoka injury kama ameingia. You are from injury. Yeah. You can never defend yourself for giving a miss pass kwa sababu umetoka injury. Not injury. Loss of possession. Mtu amekuingia unataka ufanye nini? Bro, mtu amekuingia unataka ufanye nini? If it was a tackle it's okay, but if you give a blind pass, short passes zenye hazifiki, you still want to defend Maino. Wacha tumalize hii argument na bro. Nwaneri is a potential, is a prospect, but Nwaneri you can never compare him to Palmer, to Yamal, to all those players. These players wamekuwa for a whole season. Yamal last season, we were even saying last season, let's give Yamal the next season to kama ata perform. Yamal is still performing. So patia Diallo, this is the Indo season Diallo ameanza kuperform poa. Patia skiza mimi bado ni kwa Maino. Umetoka kwa Maino umeenda kwa nini? Wote ndo ndakuja kwote. Patia Diallo time. Perform. Maino sina shida na Diallo. Maino last season we were all and I'm happy. Sote tulitaka Maino aitwe kwa national team because Maino was really playing good. Kitu nasema this season Maino so far Maino in as much as you do not want to admit it, Maino has been, I don't want to use the S word, but bro, next you see Manchester United watakuwa hapa people will be watching this one fan wa Kenya. He said it since Maino ekedredi. Maino is not the same guy, bro. The biggest Manchester United fan wa Kenya, he said that on Twitter. Msiana drop game moja stinker. You just call it like is the yani mshaiweka kama thank you for bringing that thing. The likes of Salah, yesterday Salah was nowhere to be seen. Salah akakava hiyo stinker na penalty. You see penalty is a goal, bro. Bruno amekosa ngapi? You do not want to admit it. Walipandisha kule juu. You do not want to admit it, lakini Maino, I know you are defending him very well. In fact, ni vile tu kubeba laptop leo lakini ungetoa stats. But honestly speaking, the good thing is we always watch football with you. We will be there to remind you of his performance. Atumwongei mabaya, but we will be there to remind you of his performance. Bro, Maino is not the same. Ugarte mimi nasema Ugarte is a good player. I was even jealous kumuona akida timu yenu. Kitu inafaa mpatie hii season ishe. Alafu next year ya Ugarte nimekubali. Next episode za next season kuja uketi hapa tuanze kumjudge. Nakwambia nimekubali. Mimi kitu naweza sema iko na problem. The pairing bado haijakubali ya Ugarte na Maino. Lakini kuniambia bro, Maino has not hajakuwa at his best season. Lakini
mse ni kama mimi sasa nianze kukwambia Odegaard amekuwa at his best this season. Odegaard is not hata sasa tukitenga my team of the season. Odegaard yuko kwa team of the season yangu so far. Odegaard hajakuwa at his best kama la season. Hiyo ni kitu iko bro. Na si kitu lazima uipinge. Ni kama sasa wewe uniambie, mimi naweza kuambia unajua Palmer amekuwa best hii season so far kushinda Odegaard at your position. We will be there to check. Unajua when we analyzing the likes of Akinama, we are going to look at possessions lost. Those are the things we are going to be look. Hatuwezi mjudge na mabao. Hata kama angekuwa amefunga tu atungesema ni mkali. We will be there to analyze. Good thing is we watch football with you. So as we wind up Rude Vanisroy ameshinda game moja Rashford is going nowhere by the What is so interesting about Rashford? Tuseme tu Rashford tu feature yake atenda. Is going nowhere. No. Good thing is it is better for Manchester United to cash in on Rashford. Badala kumweka kwa My brother, I am telling you this. Rashford is not going to improve at Manchester United. He is not going to improve. But it's going nowhere. Hata kama yes. Unajua ni wenyewe tu ndo mtalia at the end of the day. Club itaendelea kumlipa akiwa bench. Alafu the fans whether umse anaenda mahali ama aendi mahali. This goes not. Ndio message nilikuwa deliver to is by the way, you guys are the fans. You will be the same people wanting Rashford. Amepatiwa game jagataa sienda. Rashford is a boy. Nilikuwa na deliver to message like Rashford is a boyhood what's the word? Umseni ametoka from all the ranks za Manchester United. Every Manchester United fan wants this guy to perform. But Manchester United fans, can you please face the reality? That guy is not going to perform. I have no problem with Rashford going out. Akienda, it's well and good. Mimi, the message I was just delivering is like the way things are going is going nowhere. Nimeona PSG wako interested. Wali pull down your stuff. Niliona AC Milan. Nilisema. So who is going to buy Rashford at 65 million surely? Nini nimeona nikiwa time kule ndio nataka tumalizie. So Trent Real Madrid tuliona Trent he had one of his worst performances yesterday, but tumekuwa tukijua all along Trent is not a defender, he's not good at defending defensively, but he is good at attacking. Alexander Arnold and Real Madrid na I guess Real Madrid it's a team yenye ita favor Arnold with the playing style ya Arnold. Real Madrid ni team inacheza is a little bit compact na maybe they will get a way to manage your deficiency yake ya defending. I think other than the center backs, Real Madrid sidhani kama Real Madrid uendeaga vile uendeaga defensive players sana. Look at akina Marcelo, man. Marcelo hata kumpata huko kwa left back ilikuwa ngumu. Unapata look hata angalia player mwenye wanataka Alphonso Davies sai. Defensively pia Davies yuko una get hadi Alexander Isaac. The good thing is that the crop of players that Real is very offensive. But the Real hata kama wamepigwa 2-0 utaona wase wameka basi. Kama game ya juzi ya Valencia, Real walikuwa wamepigwa na wako na red card. But these guys were attacking until they won the game. So unapata these guys want players who are offensive minded. And kwa sababu gani utaiona wase wa Kiislam Alexander Arnold? Because yes, defensively ayuko vizuri, but how does he pay for it? Assist ama bao. Look at the likes of Akenajo Cancelo. Defensively they were not so good, but going forward sazile wana attack, very good players. Sure. So I think umsata fit vizuri kwa timu ya Real Madrid. Shida ni kwamba Real Madrid nao timu naipenda lakini Real ni wezi. Real hawataki kusign maplayer na pesa. Wanataka tu kusign tu maplayer bure bana. Pia kama muze mapema kama Arnold atenda bure. I'll blame Liverpool. Liverpool Real Madrid were willing to take Arnold in January. Na wanasema hawezi uza hii January. Plus anyway, yani umekuwa ukingoja huyu msali sign contract ya 5 years. Ukangoja the first year ikaisha, the second year ikaisha, the third year ikaisha, the fourth.
So mwaka wake ya 5 ndio unataka kumtie down na another bro. Kuna tips ziwa avoid financial fair play bro. There's a way ya kuavoid. Si kila timu ni Chelsea na Manchester City wako na pesa za. Now look at the overall implication now. Kwa Liverpool, because as it stands Liverpool ni kama wanaenda ku lose TAA. Yes, ndio hivyo. So si shida inakuja kwa club. Juu hawakumtie down mapema. Unaona Saliba sasa kuna talks za kuongezea contract. Ni kama Todd alipatia ma boys contract asijui mpaka 2032 bana. Yaani msaja maliza contract ya 5 years ashapatiwa ingine ya 8 years. Like una make sure Chelsea Todd boys Chelsea wazee wali wote wako lockdown mazina 2033. So tukiendelea tukimalizia kuna Leicester City hawa sio wamewin game moja since Road. Since Road anze kumanage hiyo team. Only one game. Do you think was it a wise decision ama imeonyesha the decision wasn't wise? Kuhaya Road. Well, who is it that Leicester could get in the market? Because angalia Leicester haina financial muscles kama za Man U ama za nani yenye utaenda. Unajua process ya kwenda kuchukua coach from another team, you have to break the contract yenye yako nayo by paying for it. After paying for it, ukimleta huku pia you also have to pay him. Unapata? So I think Ruud is not a bad coach. Problem is the quality of players that Leicester City has. Unaget? Ile quality umse anaweza jaribu aka-avoid relegation, lakini the quality of players I doubt if they will do him any good. Na pia talking about relegation, kuna team inaitwa Ipswich. Hawa sio wamekuwa kimove so mad. Ukiangalia winning against Chelsea, winning against Tottenham, drawing against Fulham. These are big results. Hizi ni results zingine fiti sana. So Ipswich, is there a chance Ipswich wakabatikia kubaki kwa Premier League? Wanabaki. Sisi wanabatikia, wanabaki. Those guys are going to man. Maybe West Ham kama na nimeona wako in talks. Ule West Ham anataka kuleta ule Potter. Yeah, Potter is a good coach. Potter. Nimeona wako na 16 points after 20 games. Ako position 18. Wolves ako 17, number 17 with 16 points. Wameachania goal difference. Everton ako number 17. Sorry, ako number 16 with 17 points. No, because angalia Everton with the kind of squad Ipswich has, na Everton ako just 1 point, though Everton ako na game in hand, but Everton ako, as it stands, ako just 1 point ahead of him. Manchester United is closer to the relegation battle than position 1. Number 13 is not bad. 23 points in 20 games plus -5. This team is really trying. Na number 18 was the negative 17. Necessary? It's so necessary. Anyway, it's been a nice one. Okay. It's been a nice episode. Make sure you subscribe, like, share, comment with your boy Big Banjora. This is the phenomenal Fidel, the landlord of angels. Makuwa official killer. Happy New Year.